텐비기 아니 가서 그래 머지고다 버디버드도 토리아 기체도 코란디 렌덴기 심슈 나와니 다음에 시기 예지 나로로 탄다보도 아니 그 나로라 아니 실을 다다 파워 투데 무줄라가 쯔베게 아니 구주 거기에 고군의 전에 이동 개의 전에 다 변하기 단단한 저기 굴리면서기 레고지 되네 고쪽으로 가서 별로 다다 세대 전부 뒤기 제라 아니 이동 군의 전에 다 단다보다 야다 투주 레딩기 계시도 그저 창마 단다보다 개나기 가라기열에 저저 년발에 저저 비상 마당에 제거래 그저 가서 그래 롱체네 그들 시기열에 디데기 내가 망부지 그 농장 전에 예지 나와야 그런저기 예를 거는 찍어서 그래. 근데 이 님바 말에 그거 이제 이제네 맞을 때 얘기 딱 샤이 이 라비어로 아 이나야 로가 안될 라기 코라기 아다 해도 나와야 말 사야 내봤다 말 그야 내봤다 아 디데기 우주 아재기 체내가 체내다 아 제야지 그렇게 된다라 그 랑쟁이 된다라 그 나오게 금액이 된다라 지비스 이 세부 속여래 비기 아니 가다 봐도 아니 로 가서 그래 굴리면서 당에게 부주 야다 부주 내가 비기 원내 코라라 이제 딱 소화비 계지 나로야 숙천백원에 단다 봐도 먼저 여기 때 토야디 레고 아마 디나 낭체니 비기 다 코란 그 다음에 그 꿀롱 다 단다 봐도 꿀리면서 땅에 상매기 꿀롱 다가난 찍봐 코란 저기 꿀롱다 버작하래 경우는 저 구두 시합에 때 전에 벌래야 되듯이요 벌 나와야 시제게 톱다 어디니 벌에 쑥 첨보 증원에 단다 봐도 꿀리면서 땅에 열에 가짐 샤열에 아니 로가라 코란게 게르거네 원래 코라 비베기 아니 이다 이 디가라 아니 가서 그래 그것도 참된다 아니 랑쟁이 폴래야 레그 나야 저도 레그 나가 시로나 레그 짠로나 레그 체로나 먼저 레그 탄다 제바디 디기면도 니 총사게도 용사게도 대승이 여러와 니들 봐 먼저 그바 미랭 우리 벤처스나 로 치중 다변세 경험을 저기 걸럽지 롱데 제바이나 경험을 저기 남고기에 치바 부구치기나 그든 게 폴래야 겐디 다 여다스 디스드즈 발라다 말아도 보고 집어내 체니 아니 로 경고 봐도 정말이야 게 그든 톨래야 게 이거지 정말 저 뭐지 아니 이제 심슈키 전에 아니 사회 나버도 다시 가서 그래 차례다 디데기 요리 이나야 소소 마 예디서 방송한다 야 남들 삼는다 이나야 먼저 딱 버리시 그대 돌아야 니네기 레그 제토기 요 말에 이나야 레그 유디 선바가 배차서 숨지 주제에 다 내시게 아니 자다게 니네기 다리 당시에게 니네기 용나 그래서 여바이나 레그 디데 여만 염신나는데 백해체 뭐 소소 오늘 간 제마도 Today, I would like to say a few words to Tibetans inside Tibet. I have little to say. Thank you all. They have continued to risk their lives with extraordinary courage, doing everything they can to preserve Tibet's language, culture, and dignity. Because of that, I do not feel I have the standing to tell them what they should do. Today, I want to speak mainly to Tibetans living in exile. I have 4 messages. Tibetans in exile must not forget their responsibility. We live in exile enjoying freedom and democracy. This freedom and democracy were made possible by His Holiness the Dalai Lama. His Holiness did not give us freedom so that we could fight among ourselves, nor so that we could use democracy and freedom as excuses for internal division. Every one of us should speak out for Tibet's freedom and work for Tibet's future. His Holiness the Dalai Lama once said that Tibetans living abroad should not become content simply because they have a house, a car, or a comfortable life, while Tibetans inside Tibet continue to live under suffering. We must understand that the suffering of the Tibetan people exists because we have lost our country. His Holiness the Dalai Lama is a global teacher of peace. He dedicates himself to the peace and well-being of all beings, and therefore does not often speak in harsh or confrontational terms. We ourselves must understand, why do Tibetans inside Tibet have no freedom? Why does our nation face the danger of destruction? Why are we denied even the right to display an image of His Holiness the Dalai Lama?
The answer is the same, because we have lost our country and with it our freedom. Many people say that we do not have a country. That is not true. We do have a country. It has simply been occupied by China. Tibetans in exile must stop dividing themselves by region or religious tradition and unite as one people. When the Chinese Communist Party represses Tibetans, it does not distinguish between Kam, Amdo, or Uzang, nor does it distinguish between different Buddhist schools. It suppresses all Tibetans and seeks to destroy all Tibetan religion traditions alike. Therefore, those of us living in exile should no longer divide ourselves into Kam, Amdo, or Uzang, nor separate ourselves by sectarian affiliation. We must stand together and work harder to restore Tibetan freedom and secure Tibet's independence. Do not let my actions stop the work that must continue. The truest way to mourn me is to continue struggling for Tibet. If today I undertake a major action, one that draws the world's attention, I join my hands in prayer and ask you this. Please do not stop doing the work we are doing now because of what I have done. Everything we are doing today is for the preservation of our language and culture. Those who dance should continue to dance. Those who sing should continue to sing. These things are essential so that the younger generation of Tibetans can inherit and carry forward our language and culture, especially now as we prepare to celebrate the 91st birthday of His Holiness the Dalai Lama. I hope Tibetans everywhere will organize grand celebrations in his honor. These things are profoundly important. Do not allow the action of one individual to leave you only with grief or silent mourning. What we should truly mourn is that we have lost our country, and each of us should respond by taking even greater action. I am taking this action today not because I lack food, clothing, or shelter, nor because I face personal hardships or problems in my own life. Everything I do is for Tibet's independence and for Tibet's struggle. Therefore, with my hands folded in prayer, I ask you, if you truly wish to mourn me, then fulfill the wishes I have expressed here. May every one of you continue working and struggling for Tibet. Finally, I want to say, long live the independence of the Tibetan nation. Pegelo, victory to Tibet. We're gathered here today not to dwell in silence or despair. If we look for a Lobga Rangzen, we will not find him in the comfort of our grief. He left us a final directive, one that is clear as it's demanding. I don't want you to mourn for me, I want you to continue the struggle. He understood that our sorrow is a luxury our people cannot afford. He knew that if we stop to mourn the machinery of erasure, the very laws that seek to dismantle our identity, our language, and our culture will continue to move forward unchecked. The enactment of the Chinese ethnic unity law is not merely a policy change, it is a declaration of war against the Tibetan soul. It aims to turn our history into a myth and our identity into a relic. Lobga Rangzen saw this clearly. He warned us that the lack of independence is the root of every struggle we face today. By choosing to act as he did, he forced us to ask ourselves, what are we willing to do when the very survival of our identity is at stake? He has asked us to set aside our divisions. He has challenged the exile community to stop being a collection of voices and to start being a singular, unbreakable force. This is not a moment for passive remembrance. It is a moment for radical unity. To honor him is to commit ourselves to the long, often invisible, and arduous work of political advocacy. It means organizing, it means educating, and it means refusing to let the international community turn a blind eye to the forced assimilation occurring on the plateau. We must make the struggle for independence the lens through which we view every decision we make as a community. Whatever action is necessary, whether in halls of government, in our community centers, or in our digital spaces, we must continue the same fervor that he carried in his heart. He did not ask us to carry his memory, he asked us to carry his cause. So let us stand together. Let our unity be the answer to those who seek to divide us. Let our resolve be the shield that protects the Tibetan identity. We honor him best not with tears, but with the persistence of our fight. The struggle continues, we continue, and we will not stop until our people are free. Pegelo! Pegelo! 怎么有缘？
Free Tibet. Tibet belongs to Tibetans. Tibet belongs to Tibet belongs to Tibet belongs to China out of Tibet now. 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 Shin Shin CCP. Shin Shin CCP. Shin Shin CCP. Human rights in Tibet. We want justice. We want justice. China out of Tibet now. China out of Tibet now. Repeat. China out of Tibet now. 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 In Tibet. In Tibet. Reject China's unity law. Reject China's unity law. Stop erasing Tibetan identity. Stop erasing Tibetan identity. Stop erasing Tibetan identity. Stop erasing Tibetan identity. Protect Tibetan language rights. Protect Tibetan language rights. We reject China's unity law. What do we want? Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the killing. Stop the killing. Stop the torture. 당부대라 지다 정말 그다 낙제 양의 그다 보 Lobga Rangzen 체도 근데 그 디시다 니마 제가 체도야 공기 저당 치고 딘당 원래는 처음에 이 예수 일어난다 한 친구들이 텐션 통라야 이 양계 역적 체도 당부대라야 낙제 까마치 내시로 나도 낙제 까마치 하는 것도
알았어. 샘저롬보치 마기바나기유지 개와년바매와 공리공도패와시 전조샘저롬보치 마기바나기유지 개와년바매와 공리공도패와시 전조샘저롬보치 마지바남기유 개와년바매와 공리공도패와쇼 샘저롬보치 마지바남기유 개와년바매와 공리공도패와쇼 전조 마기바남기유지 개와년바매와 공리공도패와쇼 전조 람보치 마기바남기유 개와년바매와 공리공도패와쇼 랑 지난 일라 아니 나부터 로가란 데 세베게 뭐라지 계지 보고 구슈 면제 편이 야다 구조를 뒤로 하 청매기 정말 이렇게 당원에 나는 것들이 시스템나 샤체네 다시에 공도 시번에 신기 공도 나발 된게 애네 가서래 교내 뉴도 금이 진짜 야부지나 깨지네 그들 보라야 찰려나야 다가는 시기 그들 보라야 애네 수수 다가는 시기 그 DC 나왕 체도 찰려나야 다가는 시기 그들 내가 세례 값이야 그래라 이렇게 이마 셔도 몰라 그 넘버 디게 애네 노스저 예배 있는데 शुरु나 다소 가만 탱고 신기 많이 고소해 근기에 마도 군도가 도사 yen게 돌아 그제 제게 돌아시 셀로
我是给我的牛头上这来说完出去，我即将马六把自己撒拉不不手。我今马街把人给有这给我年把面把的过年工作陪我手。啊，这就这么修了。